Hello everyone. Welcome to Aifer Education, India's first happy learning ecosystem. We will discuss NDA Net English repeated questions discuss. So questions like guidance group link available paper 1 and paper 2 free resources available WhatsApp group so free learning materials classes tests available. So you QR code scan paper 1 and English WhatsApp group join plus that description box link available. You can choose whatever you need. So group join free materials available. So coming to the first question, you can see the question from The Foreigner by Arun Joshi. Arun Joshi is The Foreigner question, and you can see the narrator here, Cindy Oberoi. Cindy Oberoi, the narrator hero from Arun Joshi's The Foreigner, says, "My foreigners lay within me and I couldn't leave myself behind wherever I went." Actually, The Foreigner Arun Joshi's work is Cindy Oberoi is the narrator and he went to many places. That childhood, education. Later on professional, he visits a lot of places. Or lot places visit. So, what places are the question is asked here, and you can see the options is Kenya, Uganda, England, America, India, Kenya, Uganda, New Zealand, England, India, Kenya, England, Canada, India, Kenya, America, England, Australia, and India. So, the right option is actually Kenya, Uganda, England, America, India. The correct option is A. Kenya, Uganda, England, America, India are right answer. Cindy Oberoi education. First novel, The Foreigner Arun Joshi's first novel. Cindy Oberoi childhood he was totally alienated from his parents as well as his society. Parents are alienated. Society is alienated life childhood. Cindy Oberoi. So he went for education on a particular place. Later on he visits India. Later on he visits Africa. And a lot of places visit. So our places are discussed. So this is all about Cindy Oberoi and The Foreign. Coming to the second question. Second question is like this. A poet laureate said, and the quote given here is, "I do not think that since Shakespeare there has been such a master of the English language." Who is the poet? He said about himself that there has been such a master of English language other than since Shakespeare. Shakespeare master he himself he told about, and you can see some options here: Stephen Spencer, John Dryden, Alfred Lord Tennyson, and Teddy Hughes. You can see most of them were poet laureates. Poet laureates. So which poet laureate made the comment on the question? You can see the answer is it is Alfred Lord Tennyson who made this comment. So the comment was like this. Once again, I do not think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I. Alfred Lord Tennyson who made this kind of a comment, who was a poet laureate of the time. Alfred Lord Tennyson is comment and just about Alfred Lord Tennyson, Victorian age perfect embodiment at consider poet Alfred Lord Tennyson, and he was also the chancellor. He was more related to the government side, and also his major poems are given here. I will discuss the poems about Ulysses. Bakula poems are including poems chiefly lyrical, which was his first collection in 1830. The Crack and Note to Memory, Mariana, then poets, then Enon, Lotus Eaters, etc. Lotus Eaters are discussing the poetry, in which discussion is about Ulysses in 1842. Lines are important to strive, to seek, to find, and to yield. Victorian age in our motto in the lines are to strive, to seek, to find, and not to yield. And motto the other, which about the Arthurian romances. All these works are the important works of Alfred Lord Tennyson. So now coming to the third question. Who among the following is a contemporary of John Milton and wrote the Worthy Communicant? Who wrote Worthy Communicant? That is the question. And he said that prose can be read easily when Milton's must be studied. Because Milton's poetry is structured. Like every poetry is romanticized. It's loaded with points, loaded with ideas. So it should be studied more than prose. Easy, it would be studied. Who made this comment? Who is the author of the Worthy Communicant? That's the question. And the right answer is it's Jeremy Taylor. Noble Divines, Divines in the group, particular major writer Jeremy Taylor. So Jeremy Taylor made this comment, that is Milton's poems must be studied. Milton's poems are
it should be studied എന്ന് പറഞ്ഞത് is Jeremy Taylor. So Jeremy Taylor നമുക്കറിയാം Shakespeare of Divines എന്നുള്ളതാണ് what he is known to be, and he is very much famous for the rules and exercises of holy living and the rules and exercises of holy dying. Holy living and holy dying എന്നുള്ള നെയിമിലാണ് ടൈറ്റിലാണ് we always associate Jeremy Taylor with. And regarding he achieved fame under the Oliver Cromwell protectorate ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ആ ഒരു മൊണാർക്കിയിലാണ് he achieved fame, and he is very famous for holy living and holy dying, and he is the author of the Worthy Communicant, and he made the statement that Milton's work should be studied. And you can see about the Worthy Communicant here. The complete title is given here, which is a very lengthy one. Complete title ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ lengthy ആണ്. The Worthy Communicant, a discourse of the nature, effects and blessings of consequent to the worthy receiving of the Lord's Supper. That is the complete title of the Worthy Communicant. And our time Jeremy Taylor was truly divine. Shakespeare divines of the Shakespeare അല്ലെങ്കിൽ Shakespeare of the divines എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. കാരണം he wrote about religion. ആ ടൈമിൽ റിലീജിയനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോളി കമ്മ്യൂണിയനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് പീസ് ആണ് ദി വോത്തി കമ്മ്യൂണിക്കന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so that's about the Worthy Communicant. And now coming to the next one. Fourth question. Writing his most influential play, August Strindberg called my most beloved drama the child of my greatest suffering. August Strindbergനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രഷനിസമായിട്ട് വളരെ എക്സ്പ്രഷനിസമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാവുന്നൊരു റൈറ്ററാണ് August Strindberg എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഹി മെയ്ഡ് ദിസ് കമന്റ് ആസ് ദിസ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് പ്ലേ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾസ് ഫേസ് ചെയ്ത പ്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സം ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ: എ ഡ്രീം പ്ലേ, മിസ് ജൂലി, ദി ബ്രൈഡൽ ക്രൗൺ ആൻഡ് ദി ഡാൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദി ആൻസർ ആസ് എ ഡ്രീം പ്ലേ ബൈ August Strindberg. August Strindberg ഡ്രീം പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് he made a lot of struggles for it. കാരണം എ ഡ്രീം പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫാൻറ്റസി പ്ലേ. ഒരു ഫാൻറ്റസി പ്ലേ ആണ്. യു ക്യാൻ സി വേരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം വേദാസ്, ഇന്ത്യൻ വേദാസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഗോഡ് ഓഫ് ഇന്ദ്രയുടെ ഡോട്ടറെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വേദിക്കായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എല്യൂഷൻസും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സും വരുന്ന ഒരു ഡ്രീം പ്ലേ, ഫാൻറ്റസി പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഡ്രീം പ്ലേ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് 14 സീൻസ്, 14 സീൻസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾസ് വാട്ട് ഹി ഫീൽസ്. August Strindbergന്റെ മാഗ്നം ഓപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിന് അവരുടേതായ ഫേവറേറ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് വൈസ് August Strindbergന്റെ ഫേവറേറ്റ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് എ ഡ്രീം പ്ലേ റിട്ടൺ ഇൻ 1902. Coming to the last question, in which essay Virginia Woolf observed that if a writer were a free man and not a slave to the conventions of the literary marketplace, there would be no plot, no comedy, no tragedy, no love, interest or catastrophe in the accepted style, and perhaps not a single button seen as the Bond street trailers would have it. And you can see some fiction, non-fiction made by Virginia Woolf. അതിൽ ഏതിലാണ് she made such a comment എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Because that if a writer were a free man not as a slave, കാരണം സൊസൈറ്റിക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓൾവേസ് ഇങ്ങനെ അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ മാൻ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ what all things he could provide എന്നുള്ളതാണ് she talks about. And the names of some non-fiction works are given there. How it strikes a contemporary modern fiction, the Russian point of view, Mr. Bennett and Mr. Brown. And the right answer is Virginia Woolf's most famous non-fictional work, that is modern fiction. Okay. And as you all know about modern fiction, published in 1919, and in 1919 published ചെയ്ത വർക്കാണ് ആസ് മോഡേൺ നോവൽസ്. പിന്നീട് അത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് in 1925 she published it as modern reader in 1925. മോഡേൺ ഫിക്ഷൻ ദി കോമൺ റീഡറിൽ മോഡേൺ ഫിക്ഷൻ എന്നുള്ള നെയിമിൽ 1925 she published it, and it's a criticism of writers and literature from previous generation തൊട്ടുള്ള writers. ഓൾവേസ് നമ്മൾ വിർജീനിയ വുൾഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും she talks about the previous generation, what all were there, what all they were in, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് വിർജീനിയ വുൾഫ് also talks about. Anyhow, she makes a literary comparison from the previous generations, and she also analyzes some Russian writers as well as versus British literature. Russian literature, British literature ആയിട്ടുള്ള analysis പോലും we can see in the modern fiction written by Virginia Woolf. So that's about the major questions asked from previous year questions. നമ്മൾ 5 questions discuss ചെയ്തു from various arenas of literature. Anyhow, let me tell you about our guidance group once again. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ kind of resources available ആണ്, including learning materials, including classes, including PYQs, and everything is available here for paper 1 and paper 2. രണ്ടിലെയും QR code അവൈലബിൾ ആണ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ജോയിൻ സൂൺ, ഏറ്റവും ഉടനെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസും അവൈൽ ചെയ്യുക. സോ ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഓൾസോ ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ. താങ്ക് യു.